mbokay cant ak ngirmande ñeel na leen ñu jaajëfal leen bu baax a baax nuyu leen dalal leen si Leeral Media ci suñ jëlbeni waxtaan biñ duppee ñu defar ko bari na lu ñoo waxtaanee jafe-jafe ak problème yi ci réew mi waaye néew na lu ñoo waxtaanee saafara yi ak solution yi loolu moo sabab Leeral Media fent programme bi mu duppee ñu defar ko ngir lépp lu doxul ci biir réew mi ñu mun koo defar tey dinañ dalal kenn koo xamante ne xam-xamam màcc na lool ci wàllum politique ci wàllum doxalin ci wàllum àqub doomu aadama ci wàllum démocratie mu di yorin bu yëwén waaye dinañ ko bàyyi moom mu nuyoo ak askan wi su ko defee dinañ dellusiwaat wax leen as tuut ci moom xuus ci waxtaan bi ci tomb yi nga xamante ne jël nañ ko tey mu doon tomb yoo xamante ne yu am solo la Essa ñu nuyu la dalal la ci Leeral Media di la wax ne yaa nekk njëlbéeni gan ci waxtaan biñ duppee ñu defar ko. jërëjëf Diouf kontaan naa trop si njëlbéeni programme bi waxtaan bi nga xam ne Leeral Media ñu ngi ko def ma nekk di first guest foog naa loolu is a big thing to me kontaan naa si loolu trop te maa ngi tamit di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñëw seetaan fu mu nekk nii di leen wax ne tamit kontaan nañ ni ñoo join si programme bi te ñu ngi waxtaan li nga xam ne you know it's about the country naka la ñoo yóbbee dëkk bi si kanam ak tamit problèmes yu ñu nekk di you know askan wi ñu nekk di am you know and then how do we solve these problems for now loolu moo tax waxtaan bi jóg so loolu kontaan naa si trop daal bi dicté it's about you know working for the development of the country. suñ delloo ginnaaw tuuti dinañ xam ne 2016 coppite amoon na ci réew mi ci nguur gi ñu génnee fii kiñ tuddee woon Yahya Jammeh li ñu waxoon mooy ngóor si dictateur la maanaam yorinam yéwénitoon dañ soxla woon New Gambia mu am political party su ñëw booloo mu am li ñu diggoon si New Gambia boobu noonu mu mel ni lu ci bari tey génta la mujjee doon gisatuñ ko kon baax na suñu ubbi programme bi fi ñu wàccee woon yoon bi si 2016 ñu def ab jàngat lana tax ñu wàcce ci yoon bi naka lañ mën a tegoowaat ci kaw yoon bi Essa ci gàttal dégg nga li ma junja Gambia dafa am lu ñu séntu woon dañ séntu woon ne 2016 suñ ceeñee rek génnee fiigo bi fa nekkoon mooy former président Yahya Jammeh indi keneen lépp dina soppeeku réew mi dina dox économie bi dina dox agriculture dina dox lépp dina dem waaye dafa mel ni génte yooyu noonu ak yu bari yu ñu diggoon sax suñ demee bàyyi di manifesto bi nga xamante ne parti si usoon nañ ko mooy coalition bi mel na ni tomba yu bari gisatuñ ko suñ doon tàmbali tey foofu waxtaan bi fan lañu wàccee yoon bi ci liñ mébét ñun. foo naa laajte boobu am na solo trop te soo ko xoolee Gambia 1994 wala ñu mun nañoo wax ne niñ ko start from the first republic Gambia nekk na dëkk boo xam ne you know it was admired around the world especially in Africa in terms of democracy waaye soo ko seetloo 1994 luñ experience mooy a dictatorship we had you know an interruption in our democratic process and what happened was dictatorship moo ñëwoon yaaxa suñ democracy bi institutions of governance were stifled the media was muzzled so 2016 opportunity la woon pour ñu restore democracy boobu noonu mi nga xam ne ñaaka nañ ko woon te foog naa loolu lañ defoon waaye dafa mel ni Gambia at the time and even now comme moto la nii moto dafa am engine ok moto bi moo nekk state bi engine bi moo nekk government bi mooy nguur gi driver bi moo nekk président bi so luñ sant woon 2016 mooy ne ñun dañoo change engine bi ok dañoo change driver bi tamit waaye lu xewoon after what we saw ñu Gambie ñu bari luñ gis mooy ne dañ change driver bi mooy président bi waaye engine bi change nañ engine bi waaye engine buñ isi tamit it's not better than the engine buñ fa génnee woon. waaw nañ taxaw foofu loo jublu si loolu soo ne engine bi ñoo tanewul bi fa. mooy government bi mooy system change bi because ñun luñ bëggoon mooy moto bi la ñoo change moto bi si boppam baaxut. loolu la ñoo change mooy système bi. waaye ñun def mooy engine bi lañ change mooy government bi. waaye we thought at least suñ change engine boobu noonu. engine bu baax la ñoo isi. pour mu replace waaye engine buñ isi dafa mel ni engine bi daal utee wut ak beneen bi buñ génnee woon because moo tax system change bi engine moo ko war a isi moo tax moto bi si boppam mu war a change waaye moto bi si boppam mënut a change because engine buñ isi baaxul so engine bi is not different from the first one for now problème boobu lañ am te luñ sant woon a lot of things expectation bi mooy system change bi waaye system change bi luñ ko encore woon mooy reforms and these reforms must be based on
legal reforms si wàllum loi and naka la dëkk bi di doxee and then also institutional reforms mooy buntu liggéeykaay nguur gi nga xam ne dañ war a change yooyu noonu so legal and institutional reforms yooyu noonu ñoo war a isi that system change Gambians luñ séntu woon mooy ne dañoo gis ne loi yi fi nekkoon starting from the constitution war nañ koo change electoral law bi war nañ koo change loi yoo xam ne yàq na ay aaxi doomi aadama yu dem si public order act ñi nga xam ne restrict people's freedom of expression and association and assembly yooyu noonu change nañ ko waaye ñu ngi yaakaar nañ tamit ne ñu Gambia bu ñoo bil mooy ne aaxi doomi aadama yi si wàllum socio economic and cultural rights loolu dinañ ko mën a respect sentu woot nañ ne at least fu ñu nekka nii mun nañoo wax ne ñun suñ development dina mun a dem si kanam tuuti in terms of education in terms of health in terms of agriculture in terms of infrastructure waxuñ ne these things are going to be rapid war nañoo am si saasi waaye mun nañoo am some changes yi nga xam ne modicum of change mi nga xam ne appreciate nañ ko waaye loolu amut waaye man si man change of government bu ñu amoon 2016 the focus sentu woon mooy ne dañ war a am these reforms the government bi foog naa foofu lañ amee problem that's where they have kind of registered a bit of failure in terms of effecting those reforms because at the end of the day coalition government bi nekkul ne dañu wax ne 3 years su ñëwee dañoo change all these problems dañoo solve all these problems mënuñ koo def xam nañ loolu mënut a xëj si 3 years loolu mënuloo ko def 5 years sax at least the foundation bi war nañ koo set waaye soo ko xoolee draft constitution bi fail na that was the biggest failure of this government ñu jógee si loolu mënuñoo am still electoral law maa ngi wax ne comme ñun mënuñoo jël a complete departure from Yaya Jammeh time because Yaya Jammeh luwaa yu mu fi bàyyi luwaa yu fi nekkoon ñëpp taxaw ne luwaa yi dañ bon luwaa Yaya Jammeh la luwaa yooyu ñoo fi nekk ba tey constitution be still here 1997 constitution it's a shame it's unfortunate that then swear in Barrow using the 1997 constitution. After Jammeh conducting 3 elections, parliamentary elections 2, presidential 1, using the 1997 constitution, using the same electoral law, you know, has been here. You know, when the Public Order Act been. Yaya Jammeh daf ko daan use pour yaaxa aaxi doomi adama waaye still those things are in place the Public Order Act is still in place media laws some of them they have improvements mun nañoo wax ne yes access to information bill bi loolu lu baax la loolu is very good for ensuring media freedom waaye da ngaa gis ne some repressive laws repressive media laws still are in place so lu fën nañ fa exactly security sector reform bi mënuñoo register much progress civil service reform mënuñoo register much progress so da nga gis ne these are very important reforms yi nga xam ne dina mën a dooleel nguur gi pour ñu mën a implement development programs yi nga xam ne yooyu la Gambian sentu woon in 2016 waaye yooyu nekkoon fa foog naa this is where the problem is the 3 years jot na could it be ne factor bu mag la si all these failures yi nga wax because tey suñu xoolee 3 years jot na ñu bari su ñëwee si constitution bi ak nu mu failee dinañ attribute the fact ne some of yenn clause yi nga xamante ne ñu ngi fa probably du favor koo xamante ne seen tuut ne moom transitional leader la ba dafa bëgg a prolong toogam si toogu bi tey da 3 years jot na ndax mun nañoo taxaw fu dëgër ne 3 years boobu noonu bokk na si li nga xamante ne move nañu off track si suñ gis moom moo ñu move off track is the very one not any other thing but moom moo ñu move from off track because soo xoolee 2016 coalition agreement bi agenda bi lu mu sentu woon mooy ñu am président boo xam ne dafa serve for 3 years mu nekk a transitional president mu make sure ne mu set the foundation for all these reforms nekkul ne dafa start security sector reform mu complete nekkul ne dafa start all those institutions TRRC mu complete but dafa war a start TRRC bi mun nañoo wax ne waaw mun nañ ko complete 3 years te complete nañ ko ok mun nañoo wax ne ok security sector reform dañ koo start dañ ko mën a jeexal because security sector reform doo ko dee jeexal it's a continuous process waaye constitution bi the government the president could have delivered that to the Gambian people within a period of 3 years loolu mun nañ koo def suñu amee those reforms legal reforms then because soo ko xoolee lu mu sentu woon mooy to also prevent self-perpetuating rule te self-perpetuating rule boobu nag pour ñu en ko mooy ne kii mu serve for 3 years then mu level the ground moom mu génne fa moom du bokk si xëccoo bi du bokk si ngiroo ngaaroo bi like dama ut presidency and all that moom di si bokka level bi dafa grand waaye moom su waree bokk rek then there'll be disadvantage on the side of the opposition moo tax coalition bi lu ñu sant woon mooy ne and that is going back to pre-2016 exactly we're going back to Jawara era we're going back to Jammeh era fi nga xam ne there was self-perpetuating rule Jawara was here for almost 30 years Jammeh was here for 22 years so coalition bi lu moo bañ at that time was self-perpetuating rule da nga gis ne new constitution bi su ñëwee
président comme for instance président Barrow xam nga mu ngi doon wax ne suma first term bi du ma count waaye su dee dafa serve for 3 years mu génn fa ñu organise election so xam nga ku ñëw with that new constitution doo mun a wax ne suma first term du count because already it will have started so foofu la failure bi nekkoon when the president said he was not going to step down te gis nañ the impact effects bi gis nañ ko bu mu taxawee contest dem for 5 years mu contest for 2021 presidential election mu win with 53% loolu géej nañ koo am fii nii because soo ko xoolee Jawara's presidency his records election records soo ko xoolee the more he was going the more his popularity was decreasing in terms of percentage that he scored. But Yahya Jammeh soo ko xoolee moom du mu doon demee that's how his percentage of popularity was increasing. Because soo ko xoolee 1996 bu mu ñëwee 55% of votes la am UDP am 35. waaye 2001 mu increase to mu decrease to 53%. waaye UDP tam dafa decrease to 33% because Sheriff Deba came. waaye 2006 mu increase to 62%. 2011 mu dem to 72%. But Barrow coming for the first time contesting after Jammeh mu am 53%. Xoolal coalition bi. And Barrow was backed by all the parties. Yeah, exactly. 43 la amoon. Yeah. Okay, but now backed by some other parties, but against the biggest opposition party UDP mu am 53%. So that shows that dafa amoon advantage when we were going to the polls in 2021. And again, tamit maybe another factor could be ñeena si ñi ko votal tam because si parti bi nga wax UDP biggest political party bi foofu tam am na faction boo xamante ne jógee nañ from that UDP. Exactly. But again ñu ñëw si issue of system change bi nga xamante ne wax nga ko tey si xam-xami politics because sa xam-xam màcc na si naka lañ mun a déggee one man versus the rest of us so su ma waxee loolu li ma si jublu mooy ñu bari si manifesto bu coalition bi foofu lañ sukkandikoon pour vote move Jammeh out ñu indi président Adama Barrow so it means the majority of ñi ko fal liñ séntu woon mooy 3 years su jotee dina step down and looking at even the 1997 constitution li ñu gëmloo mooy power dafa belong to the sovereign people of the Gambia so one man naka la mun a toogee ne ok maa waxoon 3 years but I am going for 5 years because seen constitution loolu la wax and ñi ko votal ñoo nekk di majority yet moom mu am victory over them mooy mu remain 5 years bi mu mutal ko ba pare demaat election amaat 53% of the votes naka lañ mën a déggee loolu tey where is the problem exactly. so loolu conflict between the constitution and a gentleman agreement la. te soo ko xoolee comme li nga wax. the people that voted for Barrow. ok am na ñu doon wax ne ok ñu ko votal 5 years lañ ko votal waaye someone could argue that 3 years lañ ko votal because loolu la campaign on loolu la jaay. so probably am na ku ko votal maybe moom daf ko votal because 3 la wax su waxoon 5 na kooku di ko votal waaye 3 la wax kooku dafa ut la ending self perpetuating rule naka la ñoo amee level playing field te the coalition manifesto si loolu la jubli woon so soo ko xoolee tamit like I said it was a conflict between legality and gentleman agreement la woon so 1997 constitution 5 years la wax but again citizens of the Gambia ñoo am the sovereign power waaw loolu si loolu laa ñëw nii so nga gis ne constitution boobu noonu moo lañ jox sovereign power waaye constitution boobu noonu moo wax 5 years waaye gentleman agreement moo amoon same constitution wax na ne président bi mun na moo resign time bu ko nee mun na moo serve 1 year sa few months sa mu ne xangal la ma ne ma soona delloo naa si dëkk bi so I mean that can happen so after the 3 years président bi mënoon naa wax ne waaw damaa waaca because agreement bi la am nekkul di yaaxa constitution nekkul di yaaxa loi ok it's still within his right pour mu def loolu noonu waaye moom dafa rely on the constitution di wax ne comme constitution bi 5 la ma jox so nit ñi mënuñ see def dara mun nañoo wax ne na waaca because agreement boobu la am enough pressure at the time because we've seen benn group moo jógoon rek 3 years jot na I mean the rest of ñëpp toogoon mel ni seetaankat lañ si pressure bi was not there foog naa problème bi fu mu nekkoon mooy even within the coalition because what happened was bu mu ñëwee first in office we saw some people some element ñi nga xam ne dañu waxoon ne président Barrow dafa serve for 5 years for instance like Senou Dabo waxoon na 5 years ñu gis ñoom OJ taxaw ne non ñoom 3 years la ñoo dem 3 years su jotee sax Barrow su bañee wàcca ñoom dañoo resign waaye now we saw a shift even soo ne PPP mujjee woon waaw loolu laay wax ni a shift da ngaa gis ne problème bi si ko because coalition daf dee nekk a marriage of convenience Diouf they just come together for a purpose for an interest dafa mel ni rek comme nga gis nit koo bëgga nga bëgga koo taka as a wife or nga bëgga koo sell as a husband why there is no that trust between you
interest ngeen am interest boobu noonu su demee ba ngeen ko achieve rek you're done mënut a dem so it has to be based on something real because ñi coalition these are opposition parties yu nga xam ne c'est okay luñ bëgg a mooy be in power but seen xalaat du benn in terms of how they move the country so loolu moo amoon da ngaa gis ne that problem was there even when the coalition came we saw Halifa Sallah being here mu ne I mean, the coffers, my Fati mo the coffers were empty. Halifa ne did it. All of a sudden, we had my Fati said, Momonika spokesperson of the coalition. Exactly. So within the coalition, there was a problem. Usenu Dabata Hauna 5 years. OJ Mune 3 years. All of a sudden, there was a rift between UDP and Barrow, you know, and then UDP came, 3 years. And then all of a sudden, OJ shifted. And changed position when mom 5 years and PPP supported that. So nga gis na yung coalition all wante bobu nonu ne ko fa within the coalition itself. So lolu mo is it all this problem. For countries yeah, never for one because they were thinking of themselves because if Ousainou Darboe can say 3 years mu change to 5 years. If OJ can say 3 years mu change to 5 years, then that shows that if Barrow could be Moses Gambia and exactly. All of a sudden now exactly and if Barrow himself could even say 3 years and all of a sudden change to 5 years Lolu shows us that our politicians it begs the question whether they are honest towards the Gambian people so foog na problem bi fofu la nekon so at the end of the day the citizens could not have much power to change because am na ñoo xam ne dañoo xalaat ne well constitution baa ko wax why if for instance the coalition the entire coalition parties yëpp d'accord na ñu ne président Barrow nga wàcc after 3 years loolu mën nañ ko waaye then what happened was there was a problem am na ñoo xam ne dañ dem all of a sudden to calling for 5 years because dañ gis some ñi nga xam ne jëloon nañ 5 years position initially now ñu change so ku nekk daf doon xalaat sa boppa waaye su ñëpp taxawoon ne coalition partners ñëpp ñu ne look you must go for 3 years nga step down then it would have made an impact why it was few people a section of the population not everybody was in support of ñi nga xam ne ñu doon waa 3 years so mënut a make benn impact much impact because at the end of the day the president and all those people that support him ñu don't realize if constitution bi di wax ne 5 years do we come back to citizens in Gambia itam because all the time they point hands in a politician sangam but it seems ne if you look beyond li ñoo gis on the surface to a larger extent war nañoo question tam the type of Gambian biñ am ndax is the type of Gambian biñ soxla pour àgga si dreamland bi the reason I'm asking mooy Yahya Jammeh bu mu defee coup d'état bi 94 we know ne similar promise lañ joxoon Gambia mooy ñoom soldiers with difference lañ I think few months lañ fee am ñu dem the same thing Barrow bi mu ñëwee but anytime ñu def that promise ñu fail it is the Gambian people ñooy in turn baagaat leen si decision boobu as if ku fa am mbokka and then am nga bunti lekkeekaay you don't see Gambia again ndax the type of Gambian biñ am is the type of Gambian biñ soxla for Gambia mu war a reach the dreamland. ma quote or paraphrase Kwame Nkrumah, Ghana's first president, lu mu waxoon mu ne before he died mu ne Africa needs a new type of citizen. New type of citizen boo xam ne dafa detest vanity and abhors greed. But new type of citizen boobu noonu should be ready to sacrifice a selfless new type of citizen loolu la Africa need. And for me, the Gambian that was born, Gambian bu juddu woon jikko bu mu amoon 1965 is the same Gambian with the same attitude. So Gambian bi demee sax but it's the same attitude that continue. Jikko bu ñu amoon 1965 is the same attitude that we have. Probably getting worse in fact. So like you said, Jammeh bu mu ne woon in fact when Jawara was here Jawara bu mu waxoon ne dafa wàcca am na ñu doon wax ne loolu mënut a am understand nga Jammeh some people will think am na ñoo xam ne because si loolu lañ juddoo like Jammeh kids ñu nga xam ne dañ juddoo ay 94 95 between 2016 Yaya Jammeh rek lañ xam dañ daan xalaat ne sax can we have a Gambia with comme naka la ñoo live in a Gambia with a different president understand because this man has been there bu mu ñëwee 94 bu mu defee coup bi people came out and supported him. Gambians, you know, celebrate ko. Obviously. Now you came and then continuously, right violation started. You said, like, they were soldiers with a difference. Definitely. July, August, September, October, November, they massacred their colleagues. Okay? January, their other colleagues were arrested. Sana Sabali and Sadibu were tortured. And then the right violation started way from there. Korosise was killed. It happened.
But from 1994 to 2016, it's the same Gambians who were complaining of right violations who were voting for Jammeh. Then you came to Barrow. When you win 2016, we all know that it was situational. I mean, Gambians, at that time, they would have voted for the person. But then, down the line, 4 or 5 years down the line, we saw things that were happening to the extent of even you don't signs of returning to autocracy. Comme Joseph Sigle Lumwa, 65% of African countries, then they transition to democracy. In the first 5 years, then they will have an episode of regression, and they will backslide to autocracy. Because given those signs here, for instance, Dr. Ismaila Ceesay was arrested. Mahdi Jobate, understand nga? Some journalists, media houses were closed down. So those signs, I mean, those are things that the Gambians were not expecting that. When we were voting 2016, those were not the things we have sent to 199. But then we experienced that. But then the economic situation, I mean, healthcare, dilapidated healthcare, education system, security. I mean, with the reform going on, why we are making move, move without registering progress. So Gambia is a country. You may move, but without making progress. So with all these problems, people came 2021 presidential election. Barrow is not a white folk news. Understand? So it's the Gambian that is complaining. If you talk to some people, they will complain the situation of the country, but Sanin Barrow, you give them opportunity today, organize an election day, they will still vote for him. So that's the Gambian. But for me, it's not the issue here. That's not a problem. You can vote for him. But when there are problems, Gambians must show concern. This so-called Gambia, what is happening in this country is just unprecedented since independence. The rampant corruption, corruption was existing in Jawara's era. Under Yaya Jammeh, it was centralized. Corruption was, the difference between Jammeh and Barrow, corruption under Barrow was centralized, under Jammeh was centralized. Yaya Jammeh rek moy jël, ku jël rek mu tej la. But coming to Barrow, it is decentralized. Decentralized in the sense that ku nekk mun nga jël. Institution bu nekk da nga dégg corruption scandal. Airports. Then more responsible for that. Is it Jammeh was a tough guy? He was a tough guy. He was a tough guy. He was a dictator. A dictator anyway. I mean, he was not only a dictator but a kleptocrat. Kleptocracy mooy nguur boo xam ne is built on stealing, looting resources. Comme Mobutu Sese Seko nekkoon Zaire, how he was looting Zaire's resources and how he became wealthy. Barrow Bossam, for me, is other. I mean, scholars call this term cryptocracy. Kleptocracy, moy saja. But Barrow, there is an element of kleptocracy, saja mungfa, but it's more of cryptocracy. Moine, the government. I mean, you have big financial conglomerates, they surround and they influence government policy. Then they win government contracts. More you see companies here. I don't need to name them, but you have big financial, I mean, business people in this country. They influence a lot in what happens in government, in awarding contracts, in dubious ways, and all that. So they influence. And that is what is called cryptocracy. There is a guy called Tom Borges who made a book called Looting Machine. This is why he explained in countries like Angola, Congo, how these big business people can influence government policy and decision without necessarily being in power. So Barrow's government has that element of kleptocracy and cryptocracy, but corruption is decentralized. Funekala. Nekune mom kena mo neka di jel. Okay, you can't point at him. The case? Is it a mom as an individual to head the government? Control of the government, because we've seen issues. You see, Melni, central bank, when you hack. Anyway, one can argue, aduna bi yeb ñu gëna sophisticated sa ñu leena hack. We can understand all these things, but the rate at which things in your no, central bank is not even the issue here. Hacking la. But limane kadi wa corruption. Exactly. Okay, it happens in almost every institution in this country. You know, top government officials are alleged to have been involved in corruption. What is the government doing? Failure of that is because nekune Barrow, okay, they're for weak. Gis nga, comme Obama nu musona wax rek, we don't need strong leaders, we need strong institutions. If we have the institution and the right legal frameworks in place, you don't need to be a tough leader. But we have anti-corruption law. No, man, anti-corruption law. Institutions. But that's what I'm saying. Anti-corruption law is not in place. Since Barrow came to power in 2017. Comme luñ dé am moy, comme Jammeh bu mu doon ñëw, mu ne he was here to fight corruption. But he became worst in terms of corruption than Jawara. Barrow time came fighting corruption. But it seems like it's either he's the same with Jammeh or he's worse than Jammeh.
At the end of the day, there is no anti-corruption law in place in this country after 6 years or 7 years in power. We don't have an anti-corruption law in place. Lolu war nañ ko am. Waaye suñ ko amutee sax, the constitution can still be invoked to punish people. Doguma la sax de one can argue ne even suñ ko amee, how sure are we ni dina effective? Mooy I'll give examples. For example, am nañ di anti-littering law boo xamante ne waruloo sànni mbalit si mbedda bi, okay? Smoking in public places xam nañ ne dañ ko aaye and these things are mu ngi si law bi. Okay, gis nañ di Rent Act but tey broad daylight ñu ngi mil ki nga xamante ne mooy ordinary Gambian bi léegi rent dem na ba benn apartment yu laa laaj $6,000 $10,000 per month and these laws are there. Implementation mu ñëw nekk a problem. How so are we suñ even amee that anti-corruption whatever still it's a genuine concern. It's really a genuine concern. Because again, so ko xoolee laws luwaay ñu ngi fi. It's one thing to have the laws. The luwaay ñu ngi si Gambia fii. But implementing them is another thing. It's just like commitment to action. Then you move from commitment, you move to action for you implement these things. So loolu is a genuine concern. At the end of the day, suñ amee anti-corruption law is in place. Where that really dina address some of these things. That is a really big concern. Xam naa time bi mu ñoo dab si but dinañ ñëw si mbir yi ni yëpp ñu waxtaanee concerns la yoo xamante ne war nañ ko raise for Gambian bi déglu ñu leen a wax ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo seetaan jamono bi si Leeral Media ne lii mooy suñ first épisode bi te ñu ngi waxtaanee Gambie ak fi ñu soxla pour mu dem fi ñu ko soxla 2016 liñ doon génta ba léegi antuwut ñu dalal fi Essa Njie Essa xam naa waxtu bi lu des bariwut but nit ñi dem nañ ba toll si stage boo xamante ne li ñoo question mooy whether it was even genuine pour ñu remove Yahya Jammeh. It's like ñu bari gom-gom bu ñu am sax mooy bàyyi woon fa Jammeh would be better. si fuñ ko sukkandiku mooy like yow ni nga quoté ne under Jammeh corruption dafa centralized on Jammeh was the one jël mooy jël and under Barrow maybe sax dafa decentralized. It's almost everywhere. Ku nekk mu ngi jël ku nekk mu ngi lii. Tey that concern biñ am yow ki xam-xamam màcc ci politique ak doxalin luñ mun a nangu la or still Barrow ak système am bi ak failure yi nga xamante ne gis nañ ko fi but at least ñu bari dinañ argue ne démocratie am na freedom am na ak yi nii yëpp do we still need to bring back Jammeh comme lu ñeneen ñi di génta fu mu nekk nii because xam naa dañ jaaxle. I'm not part of that camp. I'm really different from the rest of mankind. Gis nga there is no way that I will say I regret that we have President Barrow over Jammeh. Because the thing is, doomi Adama dafa am ay and fundamental among these rights mooy right to life that must be protected. Someone could argue that ni ñaa ngi doon dee si Jammeh era but ni ñaa ngi dee but even now. But it's different in the sense that we don't have state-sanctioned killings. Under Jammeh, these were state-sanctioned killings. Under Barrow, these are not state-sanctioned killings. Even though insecurity is there. But that's what I'm saying. So the killings are still happening and all that. Insecurity be move far. But no matter what, at least democracy is better than dictatorship. Especially a dictatorship bohamne. It's like promoting state-sanctioned killings and violation of fundamental rights and freedoms. Lolu munuñ ko wér fen. Okay. So li ma wax rek mooy ne ñun having President Barrow here at least with the Barrow government, I mean that modicum of respect for fundamental rights and freedoms, civil and political, lolu mu fa. I mean today we can sit here mana yo mun nañoo talk fi waxtaan biri dëkk bi just because we have this democracy. Under Jammeh mana yo duñ fi mënoon a talk. Probably duñ la mën a jox lan sin sa pour nga operate lii. So lolu is an achievement. It's something why that achievement is not going to the president or Barrow or the government. Lulu Gambians fought. We fought for it. We fought for it for ourselves and we got it today. Okay. Dinañ move ba léegi mooy under Jammeh loxo bi dafa diisoon. In that mooy so opposé views am most likely di nga dugga si moom wala leneen fekk la si. We've seen ne Barrow to some extent dafa mel ni mu ngi use the soft hand. Mu ngi piin mu ngi indi ñenn ñi ñoo xamante ne tey suñ moytuwul rek Barrow dina yàgg ba romba sax Yaya Jammeh o Jawara maa ngi just wax suma xel. ñu nekk di jël politicians yu mel. waaw ñu ngi leen a xëcc ndànk gisuñ any force. but it seems ne am na loxo bu mooy use. soft power la nekk di use waaw the likes of Dr. Ismaila Ceesay
gis nañ leen ñu dem ñeneen ñi ñu ngi koo dem seeti ji gis nañ tey ban effect ban impact la loolu mun a am si ñun luñ xeexoon 2016. Okay. We are seeing it mu ngi raam. For now, it's a good question because so if you had listened to my interviews, probably after the election, therefore my interview with West Coast Radio, the first interview that I did, and I told them that clearly, if we're not even an international media house, President Barrow's victory in this election, if we're not mindful, it's going to be a threat to our democracy. Waxoon naa ko and su ma ko like fu ma ko wéer mooy ne it's going to encourage that self-perpetuating rule. Lu nga xam ne loolu lañ bëggoon a génne fii 2016. Understand nga? What is happening is that political co-optation bi it's not something new. Jawara defoon na ko fi. Mooy extending political patronage. Yahya Jammeh defoon na ko fi. Jëloon na ñoom late Sirif Moustapha Diba, jëloon na ñoom late Lamine Wajuwara. Mu co-op leen. Jël leen as opposition. So loolu noonu def dee weaken democracy. Because def dee mun a tax duñ mun a am a robust democracy in place. Duñ mun a consolidate democracy because self-perpetuating mooy am. So Barrow lu mu nekk di def is the same thing. Political co-optation la nekk di def but he is doing it differently. Jammeh def laa ici jox la place mu yaaxa la tëj la at the end of the day tuumal la tëj la. But Barrow wouldn't do that. Barrow def laa befriend. Sometimes you leave you hanging there without even giving any position. Comme ñoom Dr. Cissé nga wax ni def leen jox place. 2021 presidential election, how many people endorsed him? Dodo Jah, for example. Dodo Jah, how many people endorsed President Barrow? Independent candidates. In fact, to the extent am na ñoo xam ne dañ mer léegi ki nga wax ne génn nañ dem nañ endorse ko because Mom Barrow is also he's trying to be a astute politician here, an astute politician, in the sense that ñu nga xam ne dañ ko isil political capital ñu na compensate. APRC dafa feel ne dañ ko isil political capital. Mu jox Tombong Jatta the speaker, Sidi Njie deputy speaker because moom moo waral waxtaan boobu noonu diggante APRC ak NPP. So ñoom la gis ñoo xam ne dañ ko jox that political capital ñoom Rambo Jatta send them in foreign service. So ñu nga xam ne he felt like they did not give him any political capital compensate leen lu tax mu bàyyi Hamad Ba si cabinet bi because parliamentary election bi Hamad Ba parti am bi génne na 4 seats. So loolu la nekk di use but li ma nekk di wax mooy it's a threat to our democracy in the sense that ñu bari dañoo daw dem si moom and that is why maa ngi wax ne man I've not seen much difference between these young politicians and the second generation of Gambian politicians. In fact they are blaming this old second generation of Gambian politicians waaye ñoom ñoo leen tane tey ñoom Halifa Sallah ñoom Ousainou Darboe ñoom Sidia Jatta suñ taxawoon like suñ taxawoon since at the beginning they would have easily been co-opted by the regime. Suñ democracy du doon àgga fii because Jammeh would have ruled continuously. Why? Try nañ okay they stood with their principles they have their buts mun nañoo blame guy on certain areas but try nañ ñu maintain that consistency with their principles nekk nañ si opposition bañ génne Yahya Jammeh 2016. So if these new politicians young politicians are coming telling us that waaw suñoo liggéey dëgg foog ñu join government bi that is not the way that is a silly excuse. Loolu you don't necessarily need to do comme kaay ñu liggéey dëkk bi minute ne Juuf dangaa bàyyi sa kër nga dem si këri alkaali wala nga bàyyi sa famille dem si famille alkaali mun ngaa nekk si dëkk bi mun ngaa nekk sa kër nga liggéey dëkk bi. ñu ma signal ne time bi jeex na tey the way forward fan la ñoo dem because issue si bari na torop bu yàggul a dégg nañ that honorable member bi si Sénégal di raise concern di wane ne even suñ national ID card bi léegi yomba na pour ñoom ñu am ko in fact most of ñu ko elect ñoom ñu ngi amee sax suñ card bi gis nañ di issue si Gambia Sénégal border bi Casamance so the problems are many tey the way forward suñ doon ut solution to ñun suñ problème si fan lañ war a starter pour am a lasting solution to all these problems in fi just a few seconds on Casamance problem bi presence of Senegalese forces is a contributing factor especially towards the border. So man li ma nekk di wax mooy security sector reform bi it has to move somewhere. And security sector, so you say my was loolu because I know something about it. Bind naa si suma dissertation. And security sector reform bi the presence of Senegalese forces in Fonyi. In fact, we'll have a special program on that because exactly. bi ma doon research gis naa ne wàllu security, wàllu peace and conflict exactly. sa area la. But generally the way forward. Yeah, so nga gis ne it's a problem. Senegalese forces want to present there because they use the Gambia as a launch pad. So ñun luñ soxla mooy we can take other forces there, but then we need to also assess that ñun need nañ economic forces in this country. That's one. With the area of ID cards, this is not only Gambia. I mean documents, it's Africa, but then man yaaga naa di wax ne cross border voting daf daan am Gambia even on the Jammeh. Te yaakaar naa ne even presently daf they am because our borders are so porous. So loolu is a problem. But way forward for this country. Gis nga
Gambia, everybody has a role to play. Gambian Buneka, you have a responsibility. Then you have all these scandals. Little will you hear people talking about it. But saw them in social media, WhatsApp status. You will see people talking about football, Senegal, you play. Nobody shows concern about the rampant and decentralized corruption in the country. Why government must take the lead. Moine, initiate reforms that bring the system change. Or the citizens force them. The citizens will force them. People must also take that bold step to ensure that they continuously hold the government to account. Where government must take the initiative. I mean, solution way forward. For now, Lolu warna mo neka a special program because Lolu in just few seconds. So, but broadly, munna nyo wane solution be way forward be moy every citizen. And the government has a role to play. But if there can be a special program, way forward for the Gambia, we can call it. Back, inshallah. Well, and the way forward. Thank you so very much. Rafetlu nañ ko bu baax a baax. Mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax mel na ni tey lii lañ leen amaloon ci suñ njëlbeeni édition bi ci ñu defar ko Essa Ndiaye lañ fi am ñu jaajëfal ko bu baax a baax liñ fi waxtaanee bari na waaye mooy yoon bi nga xamante ne bàyyi nañ ko ci 2016. lum ñu jural ci fuñ toll ak naka lañ si mun a génne ba teguwaat si yoon ba ñëwaat ak yéen ci beneen tomb ci beneen édition jërë ngeen jëf ci ànd bu rafet bi